আজি আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম এটা 12 ভল্ট কৰ্ডলেছ ড্ৰিল মেচিন। মেচিনটো গিয়াৰৰ প্ৰব্লেম। যদি আপোনাৰ ড্ৰিল মেচিনটো গিয়াৰ স্লিপ হয় বা সাউন্ড বেছি হয়, চব যোৱা নাইকিয়া, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আজি মই ফুল ডিটেইলছত দেখাম গিয়াৰ অপেনিং, গিয়াৰ চেকিং, গ্ৰীছ এপ্লাই, ৰিএছেম্বল। চ' ভিডিঅ'টো এণ্ড পৰ্যন্ত চাব।
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট কোন টুল ৰিপেয়াৰিং ভিডিঅ' বিচাৰে